The first train rolled out of the yard more than a century back. The tracks were laid out before that, after clearing forests and identifying habitations hidden comfortably inside rural Bengal. It was probably because of a sharp business acumen that the British recognized the need to join these outposts with railway. It was not just magic, it was involved directly in changing the lives of millions. And not just because it helped transporting agricultural products from far-off villages to larger and more organized city markets, but it had a strong cultural connotation in the lives of the people who resided within the catchment area. বর্তমানে কর্মরত কাটোয়ায় কর্মরত গার্ড হিসাবে। আমার পুরনো স্মৃতি বলতে একটা জিনিস বলার আছে, যেটা হচ্ছে যে এই রেলগাড়িতেই আমার জন্ম। আমার বাড়ির কৈচ স্টেশন নতুনগ্রাম বাড়ি। আমি রেলগাড়িতেই জন্মেছি। মা ডেলিভারির সময় বর্ধমান হসপিটাল যাচ্ছে, যাওয়ার সময় আমার রেলগাড়িতেই জন্ম। এই ছোটো ট্রেনে? এই ছোটো ট্রেনে। ছোটো বলতে এই ট্রেন না, এর আগে ছিল কাঠের ট্রেন। তখন ওখানে ফার্স্ট ক্লাসে একটা প্রভিশন ছিল, সেই ফার্স্ট ক্লাসে ওখানে প্যাসেঞ্জারকে নামিয়ে দিয়ে ওই রেলগাড়িতে আমার জন্ম। সেই জন্ম হয়তো রেল হয়তো আমি রেলকে মা হিসাবে ধরতে হবে আর কি, উনি আমাকে মানে বহন করেছে। যাক, সেই সূত্রে আমি একটা রেলের চাকরিও করেছি। মানে আবেগের সঙ্গে বলছি এটা। এটা কত সালে? এটা হচ্ছে 1956। Songs were written about it, though not always as glamorous or finely tuned as the Tufan Mail. However, it is not absolutely impossible to notice references of steam-belching machines in even quite sophisticated philosophical utterances among the Baul and other folk traditions of this land. That was a time when even this miniature version of industrialized Western European style of movement and modernization had a first-class coach, a colonial structure that could be referred to as a station, and the journeys sometimes had a romantic inclination for the newly married and the would-bes. There are people who still remember stories related to this train. Stories of strange people, stranger moments which border on the paranormal, and of course of ghosts, dacoits, and these plains flooded with a softness that is possible only after the farmers are satisfied with the harvest. All that has changed now. That slow and languorous lifestyle has been discarded for something which slips out of our reach all the time. But we still pursue those elusive milestones as if our life depended on it. It probably does, and we need faster carriages and lives to reach those destinations. So be it. Let's rush on without looking out of the windows of those slow-moving coaches, its wooden compartments, lurching and moaning like it has a lot to talk about, and stopping at those strange stations with trees that have centuries of stories to tell. তো ড্রাইভার এসে বললো যে মাস্টারমশাই গাড়ি তো যাবে না, মনে হচ্ছে জল নাই। জল নাই, সে কী কথা?
তখন কেউ গাড়ি পিছিয়ে একটা পুকুর ছিল একটা, আমাকে বললাম, আমি নিজে গেলাম, স্টাফ দিয়ে পাড়ার লোক কিছু ডাকলাম, ডেকে গাড়িতে জলও ভরা হলো বালতি দিয়ে। আবার সে গাড়ি এলো, আবার সে গাড়ি চলা শুরু করলো। মানে স্টেশন মাস্টার হয়ে যে এরকম কাজ করতে হবে সে আমার জানা ছিল না ঠিক। গাড়ির মধ্যে নিগম থেকে এক ভদ্রমহিলা আসছিলেন, গাড়ির মধ্যেই ডেলিভারি হয়েছে। কোথা থেকে আসছিলেন? নিগম থেকে, এই ভাতার হসপিটালে যাবেন, গাড়ির মধ্যেই ডেলিভারি হয়েছে। এবার সে যাতা অবস্থা, ভিতরে কাউকে ডাকছি, কাউকে আর পাচ্ছি না, কী করি, মেয়ে একদম মারা যাবে যা অবস্থা। সে একটা ভ্যানওয়ালাকে পেলাম, ভ্যানওয়ালাকে নিয়ে ভিতরে ঢুকে সেই বাচ্চা নিয়ে নিজে কোলে করে নিয়ে হসপিটাল গেলাম, ভাতা হসপিটাল, তাহলে মেয়ে ছেলেটা মারা যাবে। তো ওই আগে দেখছি স্টেশন মাস্টার হয়ে যে এসব আমায় করতে হবে সেটা আমার জানা ছিল না ঠিক। Three coaches, each a tad smaller than a city bus, are tugged by a miniature engine running at a snail's pace of 15 kilometers an hour. The stations, referred to as halls, have no platforms and passengers wait alongside the tracks. Welcome to the world of light rails. Let us rush on, leaving these tracks which once ran through our homes, through us, through our lives. A bit of it still remains somewhere, but I believe that it's just a mark on the dust. The dust which collects on the feet of farmers returning home at dusk. A British India legacy once managed by McLeod and Company of the UK.
McLeod had set up 4 such narrow gauge lines around Kolkata in phases from 1915 during the First World War. 3 routes have already been shut down, and now the last such passenger train service running from Katwa to Balgona in Burdwan district was recently closed on December 1st for conversion to broad gauge. The service ran on private ownership till 1966, after which it was handed over to the Eastern Railway. While most passengers welcome the change, the conversion will cut down travel time on the 27 kilometres rural stretch by half from the current 2 hours. Those working in the trains are becoming emotional. With the Katwa Balgona narrow gauge service having wounded up, Indian Railways will be left with at least 10 more such services, mostly in Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Maharashtra.